Okay. Good evening, everybody. Uh, Today we'll start from Canto 4 of Ode to the West Wind. In the previous three units of the poem, we have seen the poet describes the effect of the west wind upon the earth, upon the sky, and upon the ocean. So, what the poet wants to emphasize is the specific nature of the west wind, that is its all pervading power. So uh, its power or its fearful nature that can affect the whole earth, even the sky, or even the uh, uh, if, even the sea. So this is the all pervading effect of the west wind that attracts the attention of the poet, because the poet here Shelley, as we know, that he believes that poet has a kind of a nature uh, that is his all pervading. His effect is all pervading, that he can affect the whole world, the whole mankind, and can bring about changes in the society. As we know, that Shelley believed in a kind of mysterious power of the poet, that the poet is the unacknowledged legislators of the world, that he has the power to change the world for better. And as we know, that Shelley was an idealist poet, an extremely sensitive soul. So he was in much distress at that time, and at the same time, he was able to see mankind exploited or dehumanized by the corrupt institutions. And we know that he was against all kinds of old conventions and beliefs, all kinds of conventional institutions. So these were the things that uh, are very much present in this poem. So here we see that the poet uh, has been describing the various aspects of the west wind and its all pervading effect. And now in fourth unit, the poet is making a kind of a comparison between him and the west wind. So what is the difference? The difference is that the poet is now aged, so he cannot have that power or that spirit, that uncontrolled spirit that he had in his boyhood, and that is why he needs the help of the west wind. So here is the poet's yearning that we see in unit 4. So what does the poet say? If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power. So here is again the reference to the dead leaves, the broken clouds, and the waves. So this unit, that is unit 4, again refers to the previous three units. So dead leaves, which alludes to the first unit, dead leaves. As we know that the poet has compared the condition of the dead leaves and the broken clouds in the sky and the waves upon the sea. They are all in similar conditions because they all symbolize all the dead habits, all the dead conventions, uh, and they should be completely rejected, and they should be completely wiped out. So west wind has that capacity or that power to shake off all these or to destroy all these things which are indicative of corrupt or degenerated old habits. So here
Again, the poet refers to those things, the dead leaves, or cloud, or the waves. So, what does the poet here wants to mean? If I were a dead leaf, thou mightest bear. So, if he were the dead leaves, then he could be uh, swept up by the power of the west wind. If I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee. So, if you are a swift cloud, then he could fly with the west wind. He could have that opportunity to vie with the speed of the west wind, a wave to pant beneath thy power. So this is his earnest yearning to have the power of the west wind, because he thinks or he lacks that power at the present time, and that is why he is yearning to have the same speed, have the same power or the effectiveness of the west wind. So the poet says that if I were a dead leaf, thou mightest bear. If I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power, and share the impulse of thy strength. So the impulse of thy strength. So the impulse or the power or the passion that the west wind possesses is also being sought by the poet. As we know that Shelley always wanted to see mankind reach an ideal state of life, which is based on equality, liberty, uh, and that is why the poet thought of a kind of a revolution, a kind of revolutionary change. So that could only be achieved, such kind of reformation can only be achieved by revolution, a kind of, and that necessitates a kind of an impulse and kind of a passion. So the poet says he wants to share the impulse of the west wind, the strength of the west wind. Only less free than thou, O uncontrollable. So west wind is uncontrollable. So is the poet, because we know that Shelley was a rebel, a revolutionary poet. So he was in the same way uncontrollable. Then thou, O uncontrollable, even if I were in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven. So in his boyhood days, the poet says he had that similar kind of uh, power, similar kind of spirit, but now that spirit is crushed. So even if I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven. So here heaven means sky or the air. So as the west wind sweeps across the sky with a kind of a speed uh, that the poet wants to have or want to excel, but he cannot, because he is now bowed down by age, by time, by various kinds of sufferings and criticisms that he had throughout his life, and could be the comrade of thy wanderings over heaven. So here he wants to be a comrade of the west wind. So what does the word comrade mean? What is a comrade? Who is a comrade? A companion. Okay, companion. Companion আর comrade কি এক? Companion in revolution. হুম। আর কেউ একটু ডিটেল এক্সপ্লেন করবে, মানে কমরেড আমরা ঠিক কাকে বলবো? হু ইজ এ কমরেড? হ্যাঁ, সুমিত, হুম আমি না লিখছি কিন্তু যাচ্ছে না, মানে হুম মেসেজটা হুম ডেলিভার হুম হচ্ছে না। হুম আমি ওটা হচ্ছে মানে people who believe in same ideology
হুম এটা হুম মানে হুম বার্ড হুম অফ স্প্রিং। হুম 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 হুম। তা মানে কম্পেনিয়ন সবসময় কিন্তু কমরেড নাও হতে পারে। কমরেড হচ্ছে এমনই যে আমার কম্পেনিয়ন নাও হতে পারে, মানে সে আমার ফ্রেন্ড নাও হতে পারে, বাট স্টিল মানে যে ওয়ান ক্যান বি মাই কমরেড। কেন, কিভাবে? যদি যে ইফ উই বোথ শেয়ার সিমিলার কাইন্ড অফ ইডিওলজি অ্যান্ড ইফ উই হ্যাভ দ্য সিমিলার কাইন্ড অফ গোল, সিমিলার কাইন্ড অফ মটো অফ লাইফ, দ্য সেম মিশন। বুঝে গেল? তাহলে যদি আহ একই রকম ভাবে যদি আমি আমি আরেকজনকে পাই যার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক আমারই মতন, বা তার যে আদর্শ আমার মতন, তবেই সে আমার কমরেড। যে সে আমার ফ্রেন্ড হতে হবে হ্যালো তা স্যার। তা নয়। হুম হুম হুম। হ্যাঁ 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 স্যার, দেবপ্রিয়া। হ্যাঁ, স্যার, বলো। কমরেড ওয়ার্ডটার মধ্যে একটা প্রোটেস্টের সেন্স থাকে, মানে যেগুলো মানে নর্ম রয়েছে, কমন নর্মের বিরুদ্ধে যেটা নয়, মানে ঠিক নয়, হুম সেই কমন হুম। নর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে যখন কম্পেনিয়নশিপটা দাঁড়ায়, তাদেরকে কমরেড বলা যায়। যদি আমরা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ। হুম ওয়েস্ট উইনকে দেখি, ওয়েস্ট উইন তো হুম হুম কবি তো ওয়েস্ট উইনকে ইভোক করতে হুম চাইছেন যে হুম 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 যে হুম। হ্যাঁ অ্যাবনর্মালিটি গুলো হ্যাঁ হ্যাঁ রয়েছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করার জন্য। তো সেই হুম হুম ক্ষেত্রে হুম উনি হুম। কমরেড উনার, কারণ হ্যাঁ দুজনেরই হ্যাঁ, সেম উদ্দেশ্য, মানে একদম। যেগুলো হুম হুম। আহ, মানে ডিস্ট্রয় করা যায়, যেগুলো ইভিল সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করার জন্য আমার মনে হয় হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ কমরেড হ্যাঁ ওয়ার্ডটা। হ্যাঁ, একদমই তাই। হ্যাঁ, হুম তুমি ঠিক বলেছো। সেটা হচ্ছে যে সিমিলার মিশন হুম বা হুম সিমিলার ইডিওলজি। এবার এই মিশন আর ইডিওলজির মধ্যে আবার মানে সব রকম তা ইডিওলজি বা মিশন তা নয় যে আমারও যে ওই কি বলে যে খেতে খুব ভালো লাগে, তোমারও ভালো লাগে, তাহলে আমরা কমরেড হলাম না কিন্তু সেই অর্থে। না না না, তাহলে কি হচ্ছে যে সেখানে মানে এর মধ্যে একটা রেভলিউশনারি মানে নেচার থাকে। সোশ্যাল, হ্যাঁ, হ্যাঁ সোশ্যাল হ্যাঁ। চেঞ্জেস এর হুম, যে ধারণা হ্যাঁ, সেটা রয়েছে। একদম হুম সোশ্যাল হুম চেঞ্জেস এর যে ধারণাটা, সেই হুম ধারণার মধ্যে যখন সিমিলারিটি থাকে তখনই আমরা তাকে কমরেড বলি। তার মানে এর মধ্যে একটা রেভলিউশনারি একটা স্পিরিট থাকবে, হুম হুম যার মধ্যে একটা মিশনারি একটা কনসেপ্ট থাকবে। মিশনারি বলতে আমি রিলিজিয়াস সেন্সে বলছি না। হুম হুম আহ, হুম তা- তাই সেই দিক থেকে অবশ্যই মানে তুমি একদম ঠিক জায়গাটাই ধরেছো, যেটা হচ্ছে যে একটা রেভলিউশনারি, সরি, যেটা তুমি বললে যে আহ, কি বললে সোশ্যাল কথাটা, চেঞ্জেস, যে সোশ্যাল হ্যাঁ সোশ্যাল চেঞ্জেস। চেঞ্জের ব্যাপারটা এখানে থাকবে। হুম হ্যাঁ হুম হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম একদম তাই। হুম। হ্যাঁ একদম, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ সঞ্জীব যেটা বলছে যে প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড আইডিয়ালিস্ট, সোশ্যালিস্ট একটা স্টেটের ধারণা, সেটা হ্যাঁ সেটা কমিউনিস্ট ভাবনা থেকে, কিন্তু তখনও ও এই ধারণাটা জেনারেট করেনি আমরা যে সময় বলছি। তা হ্যাঁ, এটা তখন স্যার আমারও সেই একটা অর্থে প্রশ্ন, হ্যাঁ। হুম যে হুম 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 শেলি যে সময় লিখছেন, শেলি যথাসম্ভব এটা হুম, 1819-এ লিখছেন কবিতাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ তখন হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ হ্যাঁ রেভলিউশন, এই লেখাটা তো হ্যাঁ প্রবাবলি হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে ইন্সপায়ার্ড, লেখকের হুম হুম মধ্যে। হুম 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 তো হুম হুম তখন হুম কি হুম হুম মানে হুম 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 এই সেন্সটা কি হুম হুম ছিল, যে এই হুম 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 কমরেডের যে হুম হুম। সেন্সটা সেটা কি ছিল, সেটা আমার একটা প্রশ্ন স্যার না, আপনার কাছে। না, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কম, আচ্ছা, বলুন বলুন না স্যার, স্যার অবশ্যই বলুন। ছিল, কিন্তু হুম কিন্তু মানে ওই সঞ্জীব যেটা লিখছে সেটা হচ্ছে যে হুম এটা একটা কমিউনিস্ট ধারণা থেকে, কিন্তু হ্যাঁ, কমিউনিজমের ধারণা তো তখন সেভাবে ডেভেলপ করেনি, তাই না? সেটা 20th হ্যাঁ সেটা সেঞ্চুরিতে অনেক পরে, হয়েছে। অনেক হুম অনেক হুম পরে। হুম হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম হুম। তো যাই ঠিক হোক, আছে স্যার। তো এখানে হ্যাঁ এখানে কমরেড বলতে আমরা এটাই ধরে নেব যার ইডিওলজি, যার গোল অফ লাইফ হচ্ছে সেম, এবং সেটার সঙ্গে হুম। কানেকশনটা রয়েছে যে সোশ্যাল চেঞ্জেস। একদম হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক। আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? দ্য কমরেড অফ দাই ওয়ান্ডারিংস ওভার হেভেন। এবং সেই কারণে কিন্তু পোয়েট এখানে কমরেড ওয়ার্ডটা ইউজ করছেন, বিকজ the poet and the West Wind both have the similar kind of mission, that is to destroy all the old habits and conventions of life and to regenerate the world, or to bring about a new age of mankind, to bring about an ideal state of life that is based on liberty, equality, and all those things. Uh, as then, when to outstrip thy sky speed, scarce seemed the vision. So the poet says that in his boyhood days, in his young age, uh, it was not a kind of difficult thing or impossible thing to outstrip, that is to excel or to outdistance the sky speed.
of the west wind. Sky speed বলতে যেটা হচ্ছে যে that is the great speed of the west wind as it blows in the sky. তো সেটা এখানে রেফার করছে যে তার বয়হুড এজে, তার ইয়াং এজে কখনোই তার কাছে এটা অসম্ভব কিছু মনে হয়নি, যে হি কুড হ্যাভ দ্যাট সেম সিমিলার কাইন্ড অফ এনার্জি, সিমিলার কাইন্ড অফ স্পিরিট to vie with the speed of the west wind. But as he now lacks that spirit, that is why he needs the help of the west wind. I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need. So the poet says that he never he never needed that kind of a beseeching, যে কারোর কাছে তাকে এইভাবে যে অনুরোধ করতে হয়নি, কারোর কাছে তাকে এইভাবে প্রে করতে হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে তার মধ্যে সেই স্পিরিটটা একটা সময় ছিল, but now he is completely tired and disgusted, so that former strength has left him, and that is why he is calling upon the west wind to render him some help, so that vigor that he seeks from the west wind. I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need. So here, sore need means the poet's wish or his mission to change the world, that is his revolutionary ideas, uh, that is here referred to by this particular phrase, sore need. So he is seeking for revolution. So this is his dire need, his sore need, because he wants to change the world by his poetic capability, and that is why he needs the help of the west wind to spread his thoughts around the world. As thus with thee in prayer in my sore need, O lift me as a wave, a leaf, a cloud. So as the waves or the leaves or the clouds are spread around throughout the earth and the sky and the sea, and they are spread all over, uh, in the same way the poet wants his thoughts to be spread around the world and awaken the sleeping earth. So this is his yearning or his supplication to the west wind, to give him some help and lift him as a cloud, a wave, or a leaf. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. So this line refers to the various kinds of misfortunes or miseries which the poet suffered or undergone in his life, and it generally refers to the lot of every human soul. With ages, with time, we go through various kinds of phases of life that gives us the taste of pain, so that completely bows us down, crushes our spirit. So the poet is in the similar kind of condition now, and that is why he completely lacks that spirit that he had in his young age. I fall upon the thorns of life, I bleed. A heavy weight of hours has chained and bored one to like thee. যেহেতু শেলি একজন মানে ভীষণ রকম আইডিয়ালিস্ট যে পোয়েট ছিলেন, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কি হচ্ছে যে প্রেজেন্ট কন্ডিশন অফ লাইফ, যেখানে তিনি দেখছেন যে হাউ ম্যানকাইন্ড আর বিং এক্সপ্লয়েটেড, being dehumanized by the corrupt, degenerated system, and that pains his soul. And this pain or this kind of experience completely crushing him down. He thinks that he is failing in his attempt to do something good for the society
or to change the uh, views of the people. So this is a kind of a highly painful experience on the part of the poet, and that is here referred to by these lines. A heavy weight of hours has chained and bored one to like thee, tameless and swift and proud. হুম, তো এখানে সেটাই রেফার করছে. So the poet's spirit is now enfeebled, uh, and he wants to be tameless, swift, and proud as he was in his boyhood days. Make me thy lyre, even as the forest is. হ্যাঁ, মৌমিতা কিছু বলবে? হ্যাঁ, বলো. মানে অবশ্যই নিজের কথা বলেছে যে আমি ভীষণ পরিমাণে তোমার কথাগুলো কেটে যাচ্ছে, বোধহয় তোমার ইন্টারনেট সার্ভিস একটু ডাউন আছে. কথাগুলো কেটে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না. হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি একটু চ্যাট বক্সে লিখে দাও মমিতা. হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ. Okay, now in unit 5, in which the poet makes a kind of a prayer. So in this particular unit, we'll see the poet is uh, making a kind of a prayer to the west wind. Make me thy lyre, even as the forest is. So the poet wants the west wind to make him his voice. The poet wants to draw out the hidden ideas or the hidden poetic capabilities, the poetic power, which is hidden, which is lying under his heart, which is suppressed within him, which he cannot express because he lack that inspiration, and that is why he is making prayer to the west wind. He's begging the west wind to help him to express his thoughts, his ideas. As we know that romantic poets, they always need a kind of an inspiration. Without that, they cannot write or to express their thoughts. So it is also a dire need of the poet to have the help of the west wind to spread his ideas. And that is why the poet here wants the west wind to draw out his hidden music of his heart, the hidden music of his heart. So here, poetry or the poetic ideas or thoughts are being compared with musical composition, with music. And that is why here the reference to the lyre. So make me thy lyre, even as the forest is. In the same way, the uh, uh, forest expresses its deepest music. The poet here means that even the forest has a kind of a music, but it underlies within it cannot get expressed, but only when the wind passes through it or the west wind passes through it, its hidden music gets expressed. In the same way, the poet feels that his poetic ideas are suppressed within him, so he needs the help of the west wind uh, so that his hidden music gets expressed. So make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? So here is again the comparison with the dead leaves.
The poet thinks that he has now become aged. Age has brought him worries and troubles and has crushed his spirits. So he thinks that uh, uh, what if my leaves are falling like its own? So his all spirits, youthful spirits, are now getting waned, he is now in his decline condition, and that is why he needs the help of the West Wind. What if my leaves are falling like its own, the tumult of thy mighty harmonies? So, mighty harmonies, that is a powerful uh, harmony. So, a kind of power, a kind of strength that can change the whole world, the society, and bring about a harmony that is a kind of equality among all of the people. So, a tumult of thy mighty harmonies will take from both means the wind and the poet will take from both a deep autumnal tone. So deep autumnal tone. Uh, as a trees, we know that trees shed their leaves in autumn. So the poet too is in his autumn. The poet thinks that he is also in his autumnal condition. That is at the near or at the last stage of his life. The poet too is in his autumn. He is all his youthful spirits is now is waning, and just as the forest is devoid of all leaves, in the same way the poet is bowed down by age. So just like the decaying leaves, all the graces of his youth has left him, and that is why he needs the help of the west wind. Uh, আচ্ছা, a deep autumnal tone, uh, এবং সেই অটার্নাল টোনটাকে পোয়েট কিভাবে ডেসক্রাইব করছেন, সুইট দো ইন স্যাডনেস. So this is very significant that poet says that the music is beautiful, but at the same time it gives a sense of pain. ওই টু স্কাইলারকেও আমরা দেখেছি, সেখানেও পোয়েট সিমিলার কাইন্ড অফ একটা ফিলোসফির কথা বলছেন, যেখানে হচ্ছে যে মিউজিক দ্যাট ইজ অলসো sweetened with the sense of pain. So without a pure sense of pain, nothing can be sweet or beautiful or truthful. So as the poet has the deepest sense of sorrow, uh, and the music that will come out of it will be beautiful, will be sweet, because it is sweetened with the truth of life. So sweet though in sadness. Be thou spirit fierce, that is fear spirit, my spirit. Be thou me impetuous one. So here the poet wants to be one with the west wind. So they both are the similar entity, similar soul. Be thou spirit fierce, my spirit, be thou me impetuous one. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. To quicken a new birth. So again, the same reference. So again, the poet wants the west wind to scatter his thoughts, which now lack the fire they once had. So he wants his thoughts to be spread all over the universe so that it may result in regeneration of mankind. Hmm. So this is the poet's earnest wish that he makes here. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse. So this word incantation is also very significant because as we know that the Romantic poets, they used to have a kind of uh, idealistic thoughts about poetry, that poetry has a kind of
magical power or mysterious power to change the whole world. So it's a highly idealistic notion about poetry, romantic notion of poetry, and by the incantation of this verse, so the verse or the poetic lines are as if a kind of magical spell that can bring about changes. By the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth, ashes and sparks, my words among mankind. So here a kind of an image that the poet makes. There is the image of a hearth, unextinguished hearth. তো যেখানে কি হচ্ছে যে হার্থের মধ্যে যেমন ওই কি হচ্ছে ফায়ার যেটা ওই ছাই চাপা হয়ে থাকে, তো সেটার রেফারেন্সটা এখানে রয়েছে যে তার মানে ওই যে ওপরে যে ছাইটা যেটা চাপা পড়ে আছে সেটাকে আমরা একই রকম ভাবে কম্পেয়ার করতে পারি ওই ডেড লিভস এর সঙ্গে, যেগুলো হচ্ছে সেই একইভাবে যে ওল্ড হ্যাবিটস, ডেড থটস, অর যেটা মানে ইভিল সাইডস অফ লাইফ বা অল কাইন্ডস অফ নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সেস অফ লাইফ, তো সেগুলোকে কি করতে হবে, দ্যাট শুড বি কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট, দ্যাট কুড বি শেডেড অফ। এবং তাহলে কি হবে যে দ্য সাপ্রেসড যে ফায়ার দ্যাট উইল বি কিন্ডলড এগেইন। তো সেই রেফারেন্সটাই এখানে রয়েছে, সেই হার্টের যে রেফারেন্সটা, যে দ্য দ্য সুইপিং অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, সেটা কি করবে যে ইট উইল স্ক্যাটার or it will kindle sparks from the hearth and that will be spread all over. So this is the reference. Scatter as from an unextinguished hearth, ashes and sparks, my words among mankind. Be through my lips to unawakened earth the trumpet of a prophecy. So here again the poet is taking the figure of a prophet, that is again a romantic idea, or Shelley used to have that kind of idealistic notion of a poet, যেটা আমরা জানি, যেটা ডিফেন্স অফ পোয়েট্রিতে শেলি বলছেন পোয়েটের সেই ক্ষমতা রয়েছে, পোয়েটের সেই প্রফেটিক যে তার যে নেচার সেটা এখানে এমফাসাইজ করা হচ্ছে। তো দিস refers to the poet's the prophetic notion about life. The trumpet of prophecy, the poet thinks that his ideas, his notion is prophetic because it can tell the condition of the future, or it can bring about changes for better for the mankind. It can bring about the golden age of mankind. The trumpet of prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind. এটা তো আমরা জানি যে একটা মানে কাইন্ড অফ প্রভার্বিয়াল স্পিচ, যেটাকে আর এক্সপ্লেন করাটা খুব একটা দরকার নেই, মানে হাইলি অপটিমিস্টিক যে নোশনের কথা যেটা শেলি এখানে বলছেন। কারণ আমরা জানি যে শেলি ওয়াজ অলওয়েজ ভেরি মাচ পেসিমিস্টিক অ্যাবাউট দি প্রেজেন্ট and highly optimistic about the future. So Shelley is here highly optimistic, as he always was when he thought of the future of mankind. So here Shelley indeed utters a kind of the prophetic lines, যেটা হচ্ছে যে তার সেই রেভলিউশনারি যে থটস সেটাই এখানে এমফাসাইজড হচ্ছে এই লাইন্সের মধ্যে দিয়ে। তো যাই হোক, আমরা এখানে পোয়েমটা আমাদের শেষ হচ্ছে। আমরা পোয়েমটার ফর্ম নিয়েও আগের দিন ডিসকাস করেছি। তাছাড়া যদি আর কারোর কিছু এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো আমরা আজকে ডিসকাস করে এটাকে এখানেই শেষ করে দেবো। আচ্ছা, কেউ কি কোয়েশ্চেন করেছে একটু দেখি। মমিতা একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ফোর্থ স্ট্যান্জাতে 1 2 লাইক দি কেন বলছে? মানে পোয়েট ইজ চেইনড অ্যান্ড বোর্ড লাইক দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। আচ্ছা, স্ট্যান্জা 4 এ তো
ঠিক আছে, আমরা আরেকবার আসি ওই জায়গাটায়। হুম, হ্যাঁ, কি বলছেন পোয়েট এখানে? এ হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ চেইনড অ্যান্ড বোর্ড ওয়ান টু লাইক দি। তাহলে পোয়েট কি বলছেন যে পোয়েট থিংস দ্যাট হি অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ড আর দ্য সেম ইন নেচার, because they are similarly powerful, strong, and they have the quality to change everything or to destroy anything that is evil, that is corrupt. So this is the similarity between the poet and the west wind. They are the same entity. কিন্তু কি হচ্ছে যে, but now the difference is that the poet has become aged. যেটাকে তিনি কি বলছেন? A heavy weight of hours has chained and bored. So heavy weight of hours, heavy weight of hours এখানে যে রেফার করছে যে যে all kinds of যে odds of life, all kinds of negative experiences of life um, that people earn with ages. So this is the lot of every human being. With ages, we earn all kinds of যে negative যে feelings and experiences of life, and gradually it crushes our spirit. তা সেটাই হয়েছে, শেলির ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। হেভি ওয়েট অফ আওয়ার্স হ্যাজ চেইনড অ্যান্ড বোর্ড, ইট হ্যাজ কমপ্লিটলি crushed the spirit of a man who was so idealistic, so much optimistic about life. So that spirit is crushed. So now the poet feels that he lacks that strength of the west wind. But still, they are similar in nature. But age has now made the difference. ঠিক আছে? আচ্ছা, মমিতা, দেবপ্রিয়া, আশা করি ক্লিয়ার হলো লাইনটা। স্যার হ্যাঁ একদম হুম হুম একদম। হুম হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নিবেদিতা কি বলছে দেখি। হাউ মেনি টাইমস ইনভোকেশন হ্যাজ বিন মেড। ও আচ্ছা, এটা একটু তাহলে আমাদের পড়ে পড়ে দেখতে হবে। আহ, হুম স্যার হুম দেবপ্রিয়া বলছি। স্যার হুম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে যে কটা লিটারেরি ডিভাইস আছে সেগুলো মানে হুম, রেটোরিক্যাল ডিভাইস, সেটাও যদি একটু আলোচনা করে নেওয়া হয় তাহলে ভালো হয়। হ্যাঁ, রেটরিক্যাল ডিভাইস তো প্রচুর রয়েছে। হুম হুম হুম। কিছু কিছু আমরা এখানে ডিসকাস করতে পারি। আর হচ্ছে নবনীতা যেটা বলছে ইনভোকেশন কতবার হয়েছে, সেটা তাহলে আমরা একটু পোয়েমটাকে আরেকবার পড়ে আহ, আমরা ওটা একটু দেখে নেব। এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না, তাহলে আমাকে পোয়েমটা আরেকবার পড়তে হবে। যাই হোক, তাহলে আমি ওটা পোয়েমটা আরেকবার পড়ে এটাকে আমি নেক্সট দিন এটাকে চেষ্টা করব বলার। যাই হোক, রেটরিক নিয়ে যদি বলতে হয়, কিছু কিছু হয়তো আমি পোয়েমটা নিয়ে আলোচনা করেছি পড়ানোর মাঝখানে। সবসময় রেটরিকটা বলতে পারি না, কারণ হচ্ছে যে মানে ওই ফ্লোটা ইয়ে হয়ে যায়, ব্রেক করে যায়, সেই জন্য। তো যাই হোক, আমরা যদি ফার্স্ট স্ট্যান্জা, এই ফার্স্ট ইউনিটটা যদি ফিরে আসি, তাহলে এখানেও আমরা অনেকগুলো রেটরিক পাবো। যেমন প্রথম থেকেই পড়ছি, ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, দ্য ব্রেথ অফ অটামস বিং। যদি এই লাইনটাই বলি, তাহলে এই লাইনে কি রেটরিক রয়েছে? স্যার প্রথমত পার্সনিফিকেশন তো রয়েছেই। পার্সনিফিকেশন রয়েছে, কারণ ব্রেথ কথাটা এখানে বলছে। হুম। হ্যাঁ অ্যাপোস্ট্রফি আছে। হ্যাঁ, অ্যাপোস্ট্রফ রয়েছে হ্যাঁ। অ্যাপোস্ট্রফি রয়েছে, কারণ ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, এই যে হুম। এই অ্যাড্রেসটা রয়েছে, এটার থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা ইমপ্যাশনড অ্যাড্রেস রয়েছে। ইমপ্যাশনড অ্যাড্রেস থাকলে সেটা অ্যাপোস্ট্রফি বলা হয়। হুম আর যেহেতু ব্রেথের রেফারেন্সটা রয়েছে, যার ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে হিউম্যান কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট করা হচ্ছে, সেজন্য এখানে পার্সনিফিকেশন রয়েছে। আর কিছু আছে?
আরেকটা খুব কমন রেটরিক আছে, স্যার অ্যালিটারেশন আছে, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড। ওয়াইল্ড ওয়েস্ট, হ্যাঁ 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 ঠিক, এটা আমি নোটিস করিনি। ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড এটা হচ্ছে যে অ্যালিটারেশন একদম। হুম। আরেকটাও রেটরিক রয়েছে যেটা খুব কমন, আর এটা খুব কমন বলে আমরা এটাকে মানে ধরতে পারি না। মেটাফর রয়েছে। মেটাফর রয়েছে, হ্যাঁ, তাই অটাম না? ব্রেথ অফ অটামস বিং, তার মানে এখানে স্বাভাবিকভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কম্পারিজন রয়েছে, যেটা হচ্ছে যে ইনডিরেক্ট কম্পারিজন, যেটাকে আমরা মেটাফর বলি। আহ, যে ব্রেথ অফ অটামস বিং, তাই তো, অটামের সঙ্গে আহ, কি বলছে, ওয়েস্ট উইন্ডের একটা কম্পারিজন রয়েছে, যেখানে পয়েন্ট অফ কম্পারিজন হচ্ছে ব্রেথ। হুম। আচ্ছা, স্যার দাও, বলছি এই হ্যাঁ, স্যার বলছি হুম, এই ফার্স্ট লাইনে ওয়াইল্ড স্পেলিংটা যে সব ক্যাপিটালে আছে, এর কি কোনো সিগনিফিকেন্স আছে? ওয়াইল্ডটা কি ক্যাপিটালে আছে? ওয়েস্ট উইন্ড ক্যাপিটালে আছে। না, ওয়াইল্ডের ডাব্লিউ কিন্তু স্মলেই আছে। ক্যাপিটাল। তাই কি? ওটা ওটা মনে ওয়াইল্ডের হচ্ছে, ডাব্লিউ হ্যাঁ, স্মলে আছে স্যার। স্মলে ওয়েস্ট আছে উইন্ডের নবনীতা, ওয়েস্ট উইন্ডের ওটা ইয়েটা স্মল আছে, ইয়েতে। হ্যাঁ, শুধু ওয়েস্ট আচ্ছা উইন্ডটা ক্যাপিটালে আছে, হ্যাঁ। ওটা হয়তো আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে প্রিন্টিং এ কিছু ভুল আছে। ও আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও ফ্রম হুজ আনসিন প্রেজেন্স, তাহলে আনসিন প্রেজেন্স এখানে কি রয়েছে রেটরিক? এটা অক্সিমোরন। অক্সিমোরন। অক্সিমরন, অক্সিমোরন। হ্যাঁ, অক্সিমরন। তাহলে দাও ফ্রম হুজ আনসিন প্রেজেন্স দ্য লিভস ডেড, লিভস ডেড কি হচ্ছে? ইনভার্সন, লিভস ডেটে হ্যাঁ, ইনভার্সন। ইনভার্সন, তাই তো, ডেড লিভস সেটাকে লিভস ডেড বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing. তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইক দিয়ে রয়েছে, এটা খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে, সিমিলি সিমিলি। রয়েছে। লাইক গোস্ট ফ্রম অ্যান এনচেন্টার ফ্লিং আছে। ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড পেল অ্যান্ড হেকটিক রেড, এখানেও আমরা পাচ্ছি রেটরিক, কি বলো? পলিসিন্ডেটন। পলিসিন্ডেরেন রয়েছে, কারণ হচ্ছে রিপিটেডলি অ্যান্ড ইউজ করা হচ্ছে। হুম। আচ্ছা, তারপরে কি রয়েছে? পেস্টিলেন্স স্ট্রিকেন মাল্টিটিউডস, হ্যাঁ, পেস্টিলেন্স স্ট্রিকেন মাল্টিটিউডস, এখানে কি রেটরিক রয়েছে? মাল্টিটিউডস এখানে কি রেফার করছে? এটা কি সার্কামলোকুশন? বুঝতে পারছি না এটা। স্যার এখানে সিনেকডক কি সিনেক্টকে, আছে? সিনেক্টকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনেক্টকে কিভাবে আমি এক্সপ্লেন ভাবলাম করো? মেটানমি নাকি। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট, হ্যাঁ। মাল্টিটিউডস এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড। এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা কি করছে, একটা কংক্রিটের আইডিয়া নিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে যে ওই ডেড লিভস। হ্যাঁ স্যার। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট, এটা সিনেক্টকই তো, অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট স্যার এটা সিনেক্টক। মেটানমি হবে না অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর স্যার? দ্য কংক্রিট, এটা সম্পর্কে আমি শিওর, এবার এটা আমাকে একটু ভেরিফাই করতে হবে যে আমার যতদূর মনে হচ্ছে এটা হ্যাঁ সিনেক্টকই, স্যার এটা সিনেকডকে। সিনেক্টকই তো, অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য হ্যাঁ। কংক্রিটটা আমার মনে হচ্ছে সিনেক্টক, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে পেস্টিলেন্স স্ট্রিকেন মাল্টিটিউডস, ও দাও হু চ্যারিওটেস টু দেয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড দ্য উইংগেড সিডস, উইংগেড সিডস এটা কি হচ্ছে? ট্রান্সফার্ড এপিথেট। উইংগেড সিডস, ট্রান্সফার্ড এপিথেট, তাই তো। এটা হ্যাঁ স্যার। পার্সনিফিকেশনও আছে এটা। পার্সনিফিকেশন তো অবশ্যই, কারণ উইংগেট যখন বলা হচ্ছে এখানে পার্সনিফাই করা হচ্ছে। এবার হচ্ছে ট্রান্সফার্ড এপিথেট এটা হবে কিনা, দ্য উইংগেট সিডস, যদি
উইঙ্গেট যদি ট্রান্সপার্ট এপিথেট আমরা তাহলে যদি এটা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে যে উইঙ্গেট বলতে অন্য কিছুকে বলা হচ্ছে, তাই না? ট্রান্সপার্ট এপিথেট মানে যেখানে এপিথেট মানে অ্যাডজেক্টিভটাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে, মানে যে নাউনের আগে হওয়া উচিত ছিল সেটা না হয়ে অন্য কোনো নাউনের আগে হচ্ছে। এখানে কি তাই হচ্ছে? উইঙ্গেট বলতে কি সিট ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানো হচ্ছে? দেখো, হাওয়া বা উইন্ডটা, মানে উইন্ডের আমি বুঝতে পারছি না, মানে খুবই আচ্ছা। লুজ একটা কানেকশন মনে হচ্ছে মানে হাওয়ার যে বয়ে হুম। যাওয়ার এটা, সেটাকে যদি আমি উইং ধরি, সেরকম কিভাবে আমি, মানে খুব আচ্ছা একটা আচ্ছা লুজ আচ্ছা আচ্ছা, কানেকশন হ্যাঁ মনে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নবনীতা হতে এটা পারে। ভালো বলেছে। যদি আমরা ওয়েস্ট উইন্ডের সঙ্গে মানে কম্পেয়ার করি তাহলে এখানে হতে পারে যে পোয়েট হয়তো এরকম রেফারেন্সও দিতে পারেন যে উইঙ্গেট বলতে অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট উইন্ড, তাই না? তা সেই অর্থে কিন্তু এটা ট্রান্সফার এপিথেটও হচ্ছে। তাহলে আমাকে তাহলে দুইভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে। তাহলে যে পার্সনিফিকেশন হচ্ছে এই কারণে, কারণ সিডস কে হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে, আহ, আবার একই সঙ্গে ট্রান্সফার এপিথেট হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে উইঙ্গেট সিডস বলতে এখানে অ্যাকচুয়ালি উইঙ্গেট ওয়েস্ট উইন্ডকে বলা হচ্ছে, সেই অর্থেও হতে পারে। আচ্ছা, ঠিক। আমার একটা প্রশ্ন আছে। হুম। সুমিতা, বলছি কি যে পার্সনিফিকেশন মানে উইং, উইং হ্যাঁ মানে উইং, তো সেটা মানে পার্সনিফিকেশন কখন হয়? হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট থাকলে তো, এবার মানুষের তো আর ডানা থাকে না। আমি যে অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটা কি কখন পার্সনিফিকেশন? আমার হঠাৎ করেই এখন মনে হলো যে এটা মানে পার্সনিফিকেশন আমরা সবসময় হিউম্যান অ্যাট্রিবিউটকেই তো বোঝাই, কিন্তু হিউম্যান এখানে তো অ্যাট্রিবিউটস বোঝাই এখানে। উইঙ্গেট বলতে মানে অ্যাকচুয়ালি ইটস স্যার মানে এখানে যে লিভিং অ্যাট্রিবিউটটাকে লিভিং ধরা হচ্ছে। অ্যাট্রিবিউট, লিভিং অ্যাট্রিবিউটটা হ্যাঁ, দেওয়া হচ্ছে। হিউম্যান লিভিং অ্যাট্রিবিউট বলতে অ্যাট্রিবিউটকে ধরা এখানে হ্যাঁ হচ্ছে। লিভিং অ্যাট্রিবিউট মানে অ্যাজ ইফ ইট হ্যাজ লাইফ, সেই হ্যাঁ। অর্থে আর কি। দুটোই হবে, পার্সনিফিকেশনও হবে। আচ্ছা, হোয়ার দে লাই কোল্ড অ্যান্ড লো, ইচ লাইক আ কর্পস, তো যাই হোক সিমিলি হচ্ছে উইদিন ইটস গ্রেভ, আনটিল দাইন অ্যাজের সিস্টার অফ দ্য স্প্রিং দ্যাট ব্লো। আচ্ছা, সিস্টার অফ দ্য স্প্রিং এখানে মেটাফোর পাচ্ছি আমরা। আর ক্ল্যারিয়ন ওভার দি, ক্ল্যারিয়ন আবার এখানে মেটাফোর রয়েছে, ক্ল্যারিয়ন ওভার দি ড্রিমিং আর্থ, ড্রিমিং আর্থ এটাকেও আমরা মেটাফোর হিসেবে দেখতে পারি। অ্যান্ড ফিল ড্রাইভিং সুইট বার্ডস লাইক ফ্লক্স টু ফিড অ্যান্ড ইন এয়ার, এখানে আবার সিমিলি রয়েছে, উইথ লিভিং হিউজ অ্যান্ড ওডার্স প্লেন অ্যান্ড হিল। আচ্ছা, ও ওয়াইল্ড স্পিরিট which are moving everywhere, destroyer and preserver. Here we hear destroyer and preserver, এখানে এটাকে আমরা কি বলতে পারি? স্যার প্যারাডক্স হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, destroyer and preserver, হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কি? এটা প্যারাডক্স হবে, প্যারাডক্স হবে, প্যারাডক্স। অপোজিট মিনিং। হ্যাঁ, দুটো কন্ট্রাডিক্ট করছে, যেহেতু মানে প্যারাডক্স যেটা কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়াস, কন্ট্রাডিক্টরি আইডিয়াস কি হচ্ছে যে আর পুট টুগেদার ইন দ্য সেম এক্সপ্রেশন, সেখানে হচ্ছে এটা প্যারাডক্স। একই সঙ্গে সে ডিস্ট্রয়ার, একই সঙ্গে সে প্রিজার্ভার। অক্সিমরন হবে না, কারণ অক্সিমরন হচ্ছে পরপর দুটো ওয়ার্ড থাকে যেখানে হচ্ছে যে কন্ট্রাডিক্ট করে একটার সঙ্গে আরেকটা। এটা একটা এক্সপ্রেশন, কিন্তু এটা একই সঙ্গে কন্ট্রাডিক্টরি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আরো কিছু রেটরিক তোমরা দেখো পুরো পোয়েমটা জুড়ে। যদি কারোর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সেটা আমরা নেক্সট দিন আলোচনা করতে পারি। নাম্বার 5টা একটু দেখো, এখানটাতে যেটা বলছি যে অ্যাজ মেক মি মাই লায়ার ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ, ওই ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ থেকে ওই যে সুইট, সুইট দো ইন স্যাডনেস। হ্যাঁ, এই 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 আরেকবার একটুখানি বলো, বলো না এই যে এই জায়গাটা একটু। হ্যাঁ সুমিতা, হ্যাঁ আমি মাইক অন করতে পারছিলাম না। বলছি যে উইং এর সিটস এর আগে তো পার্সনিফিকেশন হলো, যেটা যে ওয়ার্ডটাকে পার্সনিফাই করা হয় সেটাকে তো ক্যাপিটালে রাখা হয়, মানে এখানে সিটস কে কিন্তু এসটা ক্যাপিটালে রাখা নেই, তো পার্সনিফিকেশন কি হবে? পার্সনিফিকেশন করলে ক্যাপিটালে রাখা হয় কি সবসময়? তা হ্যাঁ, নয় কিন্তু। সেটা তো পার্সনিফিকেশনের নিয়মগুলোর মধ্যে আছে সম্ভবত।
যেমন দেখো অটমকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে, এটাকে ক্যাপিটালে রাখা হয়েছে। পার্সোনিফাই করলে সাধারণত যে ওয়ার্ডটাকে পার্সোনিফাই করা হয় সেটাকে ক্যাপিটাল করা হয়, কিন্তু এখানে সিডসে নেই, এসটা ক্যাপিটালে নেই। না মানে ঠিক, কিন্তু এখানে তুমি দেখো উইঙ্গেট যখন বলা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে তাকে কিন্তু একটা লিভিং অ্যাট্রিবিউট দেওয়া হচ্ছে, আর পার্সোনিফাই করলে যে সবসময় সেটা ক্যাপিটালে থাকে তা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, এখানে এই পোয়েমে যেমন অটামকে পার্সনিফাই করা হচ্ছে, ঠিক আছে, ক্যাপিটালে রয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে পার্সনিফাই করা হলে তাকে সবসময় ক্যাপিটাল ক্যাপিটালে লেখা হবে। হ্যাঁ, সেরকম কোনো, পার্সোনিফিকেশন চেনার নিয়মগুলোর মধ্যে এটা পড়েছিলাম, চেক করে নেওয়ার উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটা একটা হতে পারে, হ্যাঁ, যে একটা রুল হতে পারে, কিন্তু সেটা সবসময় নয়। মূলত তোমাকে দেখতে হবে যে তাই মানে কোনো নন লিভিং অবজেক্টকে এমন কোনো অ্যাট্রিবিউট দেয়া হচ্ছে কিনা যেটা লিভিং, যে লিভিং অ্যাট্রিবিউট, সেই ক্ষেত্রেই সেটা পার্সনিফিকেশন হবে। হুম, আচ্ছা, মেক মি দাই লায়ার ইভেন অ্যাজ আ ফরেস্ট ইজ, হোয়াট ইফ মাই লিভস আর ফলিং লাইক ইটস ওন, দ্য টিউমাল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিস। কোন জায়গাটা বলছো নবনীতা? বিদাও স্পিরিট, না কোথায় আমি জায়গাটা ওই যে মিস করে। দেখো ফিফথ স্ট্যান্জা যেটা রয়েছে হ্যাঁ, ওইখানটাতে ফিফথ। রয়েছে না যে মেক মি দাই লায়ার ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ, ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ, ওই জায়গাটা একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। মেক মি দাই লায়ার তো বুঝলাম, ও মানে আচ্ছা ইভেন আচ্ছা, অ্যাজ, হুম হ্যাঁ ওই জায়গাটা থেকে সুইচ হুম হুম, দোয়িং স্যাড এই পর্যন্ত একটুখানি আচ্ছা আচ্ছা। ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ কেন বলছেন? কারণ পোয়েটের মনে হচ্ছে যে ফরেস্টও একটা লায়ার। কেন ফরেস্ট লায়ার মনে হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে যে পোয়েটের মনে হচ্ছে যে ফরেস্টের মধ্যেও একটা হিডেন মিউজিক রয়েছে, কিন্তু সেটা আনহার্ড। একমাত্র সেটা অডিবল হয় কখন? যখন ফরেস্টের মধ্যে যে ওয়েস্ট উইন্ড বয়ে যায়, তখনই তার মধ্যে যে হিডেন আনহার্ড যে মিউজিক, সেটা অডিবল হয়, ওয়ান ক্যান হিয়ার ইট। তাহলে ওয়েস্ট উইন্ড যতক্ষণ না বয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা সেই মিউজিকটা শুনতে পাচ্ছি না, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? ঠিক যেমন করে আমাদের চারপাশে সবকিছু রয়েছে, যতক্ষণ আলো না পড়ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক একই রকম ভাবে পোয়েট এভাবে ভাবছেন যে ফরেস্টের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে একটা মিউজিক, এ কাইন্ড অফ ট্রুথ হুইচ ইজ আন্ডারলাইং। কিন্তু ওটা আমরা কেন ফিল করতে পারছি না? কারণ যে উই নিড সাম হেল্প টু রিয়েলাইজ ইট। এখানে ওয়েস্ট উইন্ড সেই হেল্পটা করছে। তেমনি পোয়েট বলছেন যে আমি যদি সেরকম ভাবে ফরেস্টের মতন লায়ার হতে পারতাম, কারণ তিনি নিজে একটি লায়ার মনে করছেন, যে হি অলসো হ্যাভ সাম ডিপেস্ট মিউজিক underlying within his heart, so he wants the help of the west wing to bring out that music and spread it to the যে world। ঠিক আছে, আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা কোন জায়গাটা বললে? ওই ওই জায়গাটা মানে ওই ওই তিনটে লাইন হ্যাঁ, একটু পড়ো what if, পরে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াট ইফ মাই লিভস আর ফলিং লাইক ইটস ওন। এখানে পোয়েট এখানে যে লিভস এর কথা বলছেন, এই লিভস বলতে তিনি বলতে চাইছেন যে 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 তার যে ইয়ুথফুল স্পিরিট, যেটা অলরেডি উইকেন্ড হয়ে গেছে, এনফিবলড হয়ে গেছে। মানে এখানে হচ্ছে যে লিভস বলতে যে অল দা যে স্যাড অ্যাসপেক্টস অফ হিজ লাইফ, all the যে evil experiences of his life, that has completely bowed him down। তাহলে ওই তার মধ্যে যে স্পিরিটটা, যেটা মানে একরকম চাপা পড়ে আছে, তার কারণ হচ্ছে যে এই যে একটু সিনিসাইডস রয়েছে লাইফের, যেগুলো কমপ্লিটলি তাকে সাপ্রেস করে দিয়েছে। যেমন ভাবে একটা ডেড লিভস গুলো একটা গাছকে যেমন ঢেকে রাখে, তার যে আসল রূপটা দেখা যায় না, তাহলে পোয়েটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাহলে সেই তিনি কি বলছেন, হোয়াট ইফ মাই ডেড লিভস আর ফলিং লাইক ইটস ওন, লাইক ইটস ওন, লাইক দ্য ফরেস্ট। তাহলে সেইগুলো যদি ঝরে যেত, তাহলে পোয়েট আবার সেই রিফ্রেশড হতে পারতেন। দ্য টিউমাল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিস উইল টেক ফ্রম বোথ। তাহলে এই ওয়েস্ট উইন্ডের যে মাইটি টিউমাল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিস উইল টেক ফ্রম বোথ। ফ্রম বোথ বলতে
এবার পোয়েট নিজের কথাও বলছেন আর ওয়েস্টার্নের কথা বলছেন, সরি, নিজের কথা বলছেন এবং ফরেস্টের কথা বলছেন। উইল টেক ফ্রম বোথ আ ডিপ অটার্নাল টোন। তাহলে পোয়েটের মধ্যেও যে মিউজিক যেটা হিডেন রয়েছে, আবার ফরেস্টের মধ্যেও যে মিউজিক যেটা হিডেন রয়েছে, এটাকে তিনি অটার্নাল টোন বলছেন। তাহলে সেটা এক্সপ্রেসড হবে, সেটাই হবে সেই মাইটি হারমোনিজ। দ্য টিউমাল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিজ উইল টেক ফ্রম বোথ। তাহলে ওয়েস্ট উইন্ডের সেই হেল্পে কি হবে যে তাদের মধ্যে বা ফরেস্টের মধ্যে যে হিডেন যে মিউজিক আছে সেটা ফাইনালি এক্সপ্রেসড হবে, and that would be expressed through the help of the powerful যে influence of the west wind। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, সুইট, হ্যাঁ, সুইট দো ইন স্যাডনেস বলছে হ্যাঁ কেন? মানে অটামনাল টোনটাই তো সুইট দো ইন স্যাডনেস, মানে হ্যাঁ মেলানকলিক। এখানে হ্যাঁ সে মিলানকলি ধারণাটা রয়েছে। অটামনাল টোন এই কারণেই তিনি বলছেন যে যে the poet is aged, has become aged, so now the music that he can produce will be tinged with the deepest sense of sorrow, and the poet feels that without a profound understanding of pain, যে nothing can be beautiful, nothing can be truly beautiful, কারণ পেইন ইজ দ্য ট্রুথ অফ লাইফ। এবং সেটা আমরা দেখেছি পোয়েট ওই যে টু এস স্কাইলারকে যে কথাটা বলছেন না, যে যে লাইনটা কি যেন ছিল, যে আমার যে সুইটেস্ট songs are those that tell of saddest thought, তাই না? হ্যাঁ তাহলে সুইটেস্ট সং হচ্ছে সেটাই যেটা স্যাডনেস এর কথা বলে, যেটা পেইনের কথা বলে। সো যে উইদাউট ট্রু রেফারেন্স টু পেইন, ট্রু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ পেইন, we cannot realize the beauty of life because it is the truth of life। আচ্ছা তো সেই জন্য সুমিতা, সুইট ইন স্যাডনেস। হ্যাঁ বলো। বলছি যে অটার্নাল টোনকে এই জন্য তো মানে স্যাড ভাবা যেতে পারে কারণ অটামে পাতা ফাতা ঝরে যায়। হ্যাঁ 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 আমিও এই কথাটাই হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, যে অটামে যেহেতু পাতাটা ঝরে যাচ্ছে সেই জন্য এটা স্যাড, কিন্তু সেই জন্য পাতা এটা স্যাড। ঝরে হ্যাঁ, যাওয়াটা তো নিউ পাতা আপকামিং এর হ্যাঁ হ্যাঁ, পাতা ঝরে সূচনা গেলে আবার করছে, নতুন সেই নতুন জন্য আবার পাতা একই এটা সঙ্গে এটা সুইটের। পজিটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই হ্যাঁ জন্য হ্যাঁ, এটা ঠিক সুইট। ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক বলেছো। স্যার, হ্যাঁ, স্যার এখানে আমি একটা কথা স্যাডনেসের বলছি। মধ্যে দিয়ে সুইটনেসের ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে। ইন্ট্রোডাকশন মানে হচ্ছে ওই একদম। ডেথ আর বার্থের সাইকেলটার কথা বলছে, মানে একদম মারা যাবে, একদম। একদম মারা যাবে হ্যাঁ, আর ঠিক। নতুন জিনিস। হ্যাঁ ওই হ্যাঁ জেনেসিস যেটা রয়েছে লাইফ সাইকেল, সেটাই এখানে ঠিক ঠিক হচ্ছে। ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার ঠিক। বলছি, আপনি এখানে বোথ বলতে বললেন, পোয়েট আর ওয়েস্ট উইন্ড কে বোঝাচ্ছে। তো এখানে কি বোথ বলতে আমরা পোয়েটের সঙ্গে ওই ফরেস্টের কম্পারিজন, ফরেস্টের এটা বোঝাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, যেহেতু পোয়েট আর ফরেস্টই বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ পোয়েট আর ফরেস্টই তো স্যার বললেন। বোঝাচ্ছে, পোয়েট আর ফরেস্টই বললেন স্যার। হ্যাঁ স্যার মানে স্যার ওয়েস্ট উইন্ড বললেন। দুজনকেই বিনার মতো করে বাজায়, পোয়েট বাজায়, হ্যাঁ 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 আর হ্যাঁ, ফরেস্টকে। টেক ফ্রম বোথ দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য ফরেস্ট। আচ্ছা ঠিক আছে। হুম হুম হুম। স্যার আচ্ছা, খুব ভালো ঠিক। লাগলো, দারুণ হলো হ্যাঁ 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 ক্লাসটা। হ্যাঁ, আমারও খুব ভালো লাগলো তোমাদের এই যে এক্সপ্লানেশন গুলো, বেশ খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। এই কারণেই আমি ক্লাসটাকে খুব এনজয় করি। যাই হোক, তাহলে নেক্সট দিন আমরা আমাদের তো গ্রামার আছে। নেক্সট দিন স্যার আমরা গ্রামার, রবিবার দিন তো? হ্যাঁ নেক্সট তো না, নেক্সট কবে হচ্ছে? থার্সডে তো। ও হ্যাঁ থার্সডে, থার্সডে 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 সরি হচ্ছে সরি 8টার সময়, সন্ধ্যে 8টার সময়। হুম। তো ওদিনকে আমরা গ্রামারটা করব। আমি কিছু মানে এক্সারসাইজ আমি ওটা গ্রুপে আমি কালকের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো, সেগুলো তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবে, তারপরে আমরা ওটা নিয়ে পরের দিন ডিসকাস করবো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে ওকে স্যার। এখানে রাখছি। হ্যাঁ, ওকে থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ স্যার, গুড এভরিবডি। নাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ। গুড নাইট।